Тук-тук. Попытка номер 2. Лен, сейчас буду говорить. Пиши, пожалуйста, хорошо. Вот я пробую вообще через ухо. Сейчас Анкур присоединится, попробую. Меня вообще слышно? Вот ты меня слышишь сейчас? Так обидно. Хорошо так начали. Так хорошо начинали эфиры, так классно говорили. Да, хорошо. Подождем его. Хорошо. Отлично. Да, очень хорошо. Но это пока, сейчас он присоединится. Просто пока я одна говорю, это история такая. В общем, это вторая часть эфира с Анкуром. Анкур, join, yes. Прекрасным человеком. Кроме того, что я описала все его космические магические способности, он еще невероятный педагог, и здесь очень много его учеников. Can you hear me? I can hear you, but you can be a little louder. Okay, yes, I will. I will be louder. I will talk very, very loud. And now? Wow. Wow. Yes. No? Okay. Okay. So Yes, I I'm can hear you. talking. I'm again talking about you. You know, I'm talking about you. And now I talk about you like teacher. Are you a teacher? Yes. I used to teach design. Yes, I have taught. Yes. Yes, you Yes. have. For a And very long here, time of my life. and here I feel your students here in this space. You'll have to be louder, Nastya. Again, louder. Again. Yeah, when you come closer, I can really hear you. And now? Now? I can hear you. Yes. Okay. Okay. So I'm talking about you like teacher. Can you please camera, because I see only your yeah. Анкур преподавал в университете. You used to teach at the university? Yes. Он преподавал в университете в Дели. Плюс он вообще невероятный художник. Можно зайти на его страничку в Инстаграм и посмотреть, да, его произведения. Плюс он создает очень крутую одежду. Он дизайнер, очень классный. В общем, человек настолько многогранный, многосторонний, что мне кажется, как вообще такой космос умещается вообще в этом одном человеке. I'm talking about you like a space, and it's amazing how this great endless space contains in your body and contains in one person, you know. So you're a very, very interesting, deep and magic person. Yes. 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 I You guess. know it. If you say so. So we were talking about dance, and then Guns? we start dance. Dance. No. Dance. Yes. In our previous video. That's Yes. it. You'll have to be louder. Again. Okay. So in our previous video, we were talking about dance. Yes. Yes. Yes, we were talking about dance, and and about your depth and how you get seriously. Okay, we will be serious. You see? What are you asking me? They want us to be serious. It's Akansha. She wants us to be serious. Oh, no. That's one thing. No, I don't think she wants us to be serious at all. I don't think so. And that's one thing I can't really do, be serious. And I do believe that's one of the most important thing that has helped me in my life, is not to take things seriously. I have not taken ideas seriously, tradition seriously, myself seriously, and it helps me be empty. And everything.
Анкур говорит, что одна из самых важных вещей в его жизни это то, что он не воспринимает все очень серьезно. Вообще не серьезно. Себя, мир, вообще события, вообще, все, что происходит. I was asking, is he really a magician? Are you really a magician? Yes, he is. Believe me. I think it's very magical when people can deeply connect to each other. Yes. That is something that is really missing, uh, and when people Он, connect, он a говорит, lot что of things happen. это действительно магия, когда люди соединяются глубоко друг с другом. Это то, чего сейчас не хватает, это то, чего вообще миру не хватает, вот такого глубокого соединения друг с другом. So, how you came to such magician relationship, yes, to such depths inside and outside in your Mm, life? We were mhm. talking about I meditation in the cave. Meditation is not something that I practice a lot, as in Он говорит, sitting что он down не and практикует, meditating. не Sitting практикует down and медитацию, meditating is в not смысле в something that I классическом practice, понимании, то есть сидеть и медитировать, он это не делает. Мгм. and I do appreciate sitting down and meditating also, but it's really it's a very small spectrum of meditation. And also, in Hindi, the term meditation translates to dhyana, which is to pay attention. And for me, the most important idea is to pay attention. Он говорит, что на хинди медитация, stop, please, медитация на хинди дхана, и это означает направлять внимание. И это то, о чем он говорил в нашей первой части, да, когда он просто постоянно направляет внимание в себя. Yes, you pay attention while dancing, you just in yourself, Yes. in So, space. and as life progressed, I started seeing that when I pay attention to people, something pretty magical starts to happen inside of me. Like, you're listening to me, yes. The words are penetrating your ear, yes. But if you're really paying attention, there's a interesting bubbly feeling which is becoming a smile on your face right now. But also, we cannot hear each other properly, so we are really paying attention, Yes. And Yes. go on, you can Should I translate. translate? No, no. Continue, please. We can just talk, I think, and people can just feel. The language she's using, Akansha, except English, is Russian. She's translating it for people in Russia, and that is the idea today. Okay, so I think one thing that has helped me deeply is listening, and somehow when I'm listening, I, as an identity, do not exist. I don't have any ideas about myself. I feel empty. У него нет никакой идеи по поводу себя. Но первое, что привело его в такую глубину, это то, что он слушает, да, ну то, о чем мы уже говорили, и то, что он не идентифицирует себя, вот в частности он про себя говорит, себя вообще ни с кем и ни с чем. То есть у него вообще нет никаких идей по поводу себя. And you have no ideas about also any other person and everything in the world? I have every idea. Yes. I mean, I know this is a person and I know this is a wall and this is a tree and this is a phone. Yes. But I'm talking about losing ideas of identity of yourself and identity of the other person. Not connecting to an idea. Usually we are connecting to ideas. You have an idea of me and you see me as a magical being, yes, and tomorrow I do something stupid and you're still like, oh, so magical, but that's why you're not connecting with the real me. That is where you're connecting with an idea of me, which is, oh, Ankur is a magical being. Whatever he does is magical. But I think we are very dynamic beings, and to connect to another person, it is very important to not have identity. Otherwise, you will only connect with a very small idea or spectrum of that individual. I agree to this. Он говорит о том, что в общем, у него нет идеи, он не привязывается к какой-то конкретной идее. Вот он привел пример, да, когда я сегодня рассказывала о нем как об очень магическом каком-то человеке, да, и он говорит,
а завтра я там сделаю какую-то глупость, и ты скажешь, ну все. Okay, and No, no, I no, think no, it's stop. very I continue. I just, mm, I just was reading the comment. Ам, И он говорит не привязываться к идее о человеке, потому что привязываясь к идее, ну, то есть идентифицируя человека с чем-то, да, конкретным, мы сильно сужаем, мы очень динамические такие существа, мы очень динамические создания, да, и мы очень изменчивые, переменчивые, и привязываясь, он говорит, не привязываться, и привязываясь к одной идее о ком-то, мы как будто бы, ну, вот только к одной грани человека привязываемся, да, то есть, ну, очень-очень узко воспринимаем тогда человека. Ага, yes, I'm ready. yes. I continue. Yes, please. Okay, and I think the biggest challenge that comes for anybody, if I think the reason why we are talking about this today is not why I am like this, but I think there's also a bigger idea of what I know that can help other people to also experience something similar. Yes, please. How to do Yes, this? Да. yes, I think it's extremely simple but very challenging for the mind. And Мы сейчас говорим о том, он говорит, что, ну, как бы неважно, да, что вот, ну, я такой и так взаимодействую, ну, в смысле, это важно, но он предлагает поговорить, как таким может стать любой другой человек. И он говорит, что, ну, это такой определенного рода вызов для ума нашего. Мгм. yeah, Continue. so our mind always wants to be something or someone. Наш мозг всегда хочет быть кем-то или чем-то. Мгм. And to be nobody or to be nothing even for some point of time, and I think that is the act of meditation also. Да, и он говорит, быть никем или ничем, даже хотя бы на какой-то короткий промежуток времени. И это, кстати, тоже он считает, что это одна из целей медитации. Мгм. When we really meditate, what we are doing is that we are being an observer. It's not a passive thing, it's a very active thing. People think just sitting down like this is meditation, and it's passive. But even if you sit down and meditate, it's not a passive thing. Э, Он говорит, что, ну, когда мы медитируем, мы становимся наблюдателями. About observer I translated, and the last thing I forgot. I forgot the details, but you continue. Мгм. So, So when we deeply observe, in order to observe, you need to be free of all the ideas or the past or the future. The most important thing to observe is to be present. But what we are mostly doing is that we are judging. yes. Он говорит, что когда мы наблюдаем, ну вот то, что он сейчас показал, да, он сейчас это состояние протранслировал, закрыл глаза, когда мы наблюдаем действительно внутри, да, находимся, то здесь очень важно отвязаться от идеи о будущем, о прошлом, и самое важное — это быть в моменте, в настоящем. Мгм. Yes. Um, Even if you sit down to meditate and you're meditating, Даже когда ты садишься и maybe you have a lot of медитируешь, thoughts and you're going to start judging yourself. Oh no, not again. Here comes the thought. Or you will то try to есть do куча something мыслей about it. Good сразу thought, bad прилетает. thought. Да. Мгм. Хорошие мысли, плохие мысли. Yeah, I'm doing that. Okay. Uh, but the challenge is to not do anything about it. Uh, the challenging is what? Is to not do anything about it. И вызов в том, чтобы ничего с этим не делать. Doing nothing. You see, here you have question. How to turn judgment into curiosity? Ah. Ah, ah, Okay, so that yeah. reminds me of, okay, how to turn judgment into curiosity is by paying even more attention. Just it? More attention? I think uh,
if you give me an example, maybe I can go deeper into this, that how to turn judgment into a curiosity. But I think the most valuable thing that I can share with you about judgments is to stop judging yourself. Вопрос, значит, написали в комментариях, как трансформировать суждение вот это вот, да, постоянное в любознательность, в такую. Он говорит, что больше внимания, и следующее, что он добавил, что перестать, как бы, перестать судить что-то о себе. Мгм. Yes, when we do not judge ourselves, it becomes easier to not judge the world. Тогда это становится легче, когда ты перестаешь что делать с собой, тогда это вообще становится легче делать и с другими. And even more importantly, don't take it as a goal that I need to turn my judgment into curiosity, because that's another trap altogether. Yes. But you know, it's what you're talking about. It sounds easily, but to do this, it's not so easy. You know, like to have no ideas about myself, to pay attention, to observe. Yes, to feel. For me, it's also easy, but for most people, it's not so easy. You know. I think So if it is easy, it's not worth it also. what? If Instagram. it's easy, then it's not really worth it, you know. We don't like easy stuff. We like challenges. We don't like We this stuff. like this. Я говорю, что как бы для большинства людей это сложно, да, делать, то есть отвязаться от идеи, там, наблюдать, погружаться в себя, да, он говорит, ну ладно, но это нелегко, он говорит, конечно, это нелегко, но мы как раз и любим, чтобы все было сложно. No, we don't like hardships. We like... It's like having a relationship. It's not easy, but it's Он говорит, это romantic. так же, как иметь отношения. Это нелегко, but it's... Romantic, Да, you know. но это романтично. Okay, yes. And it becomes easy when you start trying. When you not even trying, actually, trying is not the word. To be honest, I did not really try for a Yes, lot me of too. things. Me too. I also don't like this word. Enjoying? No. Observing? Hmm. Hmm. I think over here I would like to bring the idea of being creative. Um, Judgment for me is also having lack of creativity somewhere, you know. Мгм. Um, То есть I do сложно. experience judgments in my life. I do experience judgments in my life myself. And I'm trying to think, how do I deal with it? Actually, I don't do much about it. Really. It's okay. If I'm judging, I'm judging. I let it be. And after some, but I'm aware of the fact that I'm judging. And that's all I do about it. That's all. Мгм. And Мгм. if I have to do something else, it comes to me by itself. But at least to have this awareness, oh, this is my judgment. This is not the reality. Мгм. That I think is the key. But how to become so aware? How to be you see? It's easy for you. So were you were born like this, or you How do you develop? become more aware? Yes, how to become more aware? Я спрашиваю, как быть более осознанным, потому что то, что он говорил сейчас, By becoming more aware, you know, yes. it's not complicated to become more aware. Говорит, You just gotta это be more несложно, и aware. смеется. It's It's like when you start playing a game, say for example, you take a balloon, and like something I used to do as a child a lot is hit the balloon and not let it land on the floor, and keep just hitting it, keep making sure that it goes back again and again up in the sky. And in that moment, I'm being very aware by playing.
By playing is how I have my awareness. Yes, now I can answer. Он I говорит play to be aware. через игру, через игру. Yes, that is our theme, the theme of our meeting. Live, play and meditate. Yes, yes, Он говорит exactly. When I'm через playful, when I'm игру. playing, then I can be very aware. Play demands awareness. Когда я игривый, когда я играю, тогда я более осознанный. You see, here we have a command. So it's easy for you, not for me. And I can tell you that that is also it's not easy for all the other, for the most people. Девушка пишет, что это легко тебе, но мне нет. И я говорю, что да, это вот Анкур, it's easy for you, but it's not easy for the most so people. I'm gonna respond to this. You know, most of the people, they're very serious, like, I have so much responsibility and blah, 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 and work, I must do, so, and here Ankur is telling, okay, let's just play, relax and play. Yes, but, yes. Oh, that's my sister, by the way. Really? Hi, Didi. Great. Yes, you see, everyone says that it's natural for you, but okay, so that is people. where I think that is where the idea of meditation comes in. Okay, I'm gonna take this step by step. As a child, I feel you do not have a strong sense of identity, and hence it is very easy to play because play demands you to be out of ideas and concepts. Он говорит, он, в общем, сейчас пошагово будет рассказывать. Он говорит, когда мы дети, у нас нет никакой идеи о самих себе, мы себя ни с кем и ни с чем не идентифицируем, и поэтому нам легко играть. And play is the only way through which mammals learn. Let's get also scientific about it if we need to. Yes. И игра — это то, через что мы вообще как бы изучаем этот мир, да, как мы взаимодействуем с миром. Yes. I do not feel that we can ever lose the ability to play, but it is just that we become serious in life. And you don't have to play all the... Он говорит, что он не верит в то, что мы потеряли способность играть. Мы просто стали более серьезными. Yes, we become just more serious in life. And you can find ways of playing within your own life. Like if my sister says that it's not fun for her, it's not easy for her to play. I don't know how many spaces you have to play, but maybe you can play in the kitchen sometime. Maybe you can make your cooking a play. Maybe you can make cleaning the house a play. Like for me, if I have to broom the floor, I would always try to find the most interesting, most engaging way to broom the floor so that I really enjoy it. То есть он говорит о том, что можно играть везде, да, то есть можно найти место этой игре в своей жизни. То есть можно играть на кухне, можно играть, пока ты там занимаешься уборкой. Ну, то есть, в общем, он говорит... Yeah, maybe I take up a character like I'm some sort of animal or a martial artist, and how would говорит, he ну, например, broom the floor? Сегодня я там, не знаю, животное какое-то, да, ну, то есть играть, принимать роль кого-то. You can play in front of the mirror. You can just look at yourself and start playing with yourself. I think that's one of the most fun ways to do things. Он говорит, можно даже играть перед зеркалом, просто вставать перед зеркалом, смотреть и играть сам с собой просто перед зеркалом. Yeah, just have a good look at yourself in the mirror and just be like, просто внимательно who do you think you are? Ты думаешь, ты вообще кто? Bro, why is your beard like this? What's happening with you? Что с тобой случилось? Anyways, do you want to be friends with me? Yes, great. And yes, me too. I also play. Oh, we have so long comment. You have? Can you see it? Oh yeah, good times are coming, Didi. Very soon I'm gonna cook also again. Next few days we're gonna have a lot of fun. But going back to play, I think it is a yearning in everybody to play. And I keep playing and meditation at the same spot because they both require acute awareness of yourself, of the surrounding. And
they both help you be nobody for some time. Meditation is the act of being nobody for some time. You're a nobody when you're meditating. Медитация – это акт, ну, то есть это процесс, когда ты являешься никем. И он считает, что игра – это то же самое, то есть когда ты являешься никем. Медитация и игра для него – это одно и то же. Мгм. And I think the challenges are an expectation out of play, an expectation out of your own self. I think that is one of the biggest challenge. Expectation of how to play? Expectation of having a good play or of thinking that, oh, I'm going to have То fun есть when I'm going to play. Any проблема в том, expectation. что мы ждем, да, что типа мы будем хорошо играть или мы будем плохо играть. That is the difficulty why the person is so serious, because they have expectations about their playing. No? I cannot hear you properly. Can you say this again? You think that that is why it's difficult, because people have expectations. Yes. Yes, of Yes. Of their playing. Yes. Yes. Expectations of their play or an idea of how it's going to be or anything. I think most important is to just come to a space where yeah, maybe it can just begin with an act of deep breath. You know, whenever you're judging somebody or you are having difficulty to play, so maybe it can instead of start, trying to, it can start with a deep breath. It can start. Yes, it can start with a deep breath and becoming more present. You know, like just игру можно начать. Он говорит, игру можно начать с глубокого вдоха, с глубокого дыхания, да, чтобы. И потом ты можешь встать ровно. Or you can just start pulling your hair and see how you feel about that. Или потянуть волосы, it could be something very simple. Как ты себя чувствуешь в этот момент. Это очень просто. To be very honest, I don't have solutions for people on how to help them to play more. Решение для людей, как им играть больше. Rather, I have a question for them, which is, are you not bored? Yes. Are you not bored? Never. And if you are, then it is your responsibility. Nobody else is going to do this for you. Okay. And what about you? You know, are you not bored? Он говорит, есть выход, то есть просто задавать им вопрос таким людям, типа, тебе не скучно? Ты не скучаешь? Анкур, are you not bored? Am I bored? Yes. Are you? Not right now. And there are moments when I'm bored. And I also take boredom very beautifully. Сейчас? Because я спросила у него, говорю, тебе скучно? Он говорит, вообще нет. Because there's a lot of beauty in boredom, to be honest. It is the very seed of doing something new. But to actually just pay attention. Yes, okay, I'm getting bored. So, alright. Говорит, даже в скучании в этой, да, вот в тосковании тоже много красоты. И вот когда ты скучаешь, ты просто туда внимание направляешь, и такой, хорошо, но сейчас мне скучно, да, сейчас вот я грущу, тоскую. You know, everything has value in life. Boredom has a lot of value in life. Play has a lot of value in life. Жизни. Игра имеет ценность в жизни, и тоска, вот такое скучание имеет ценность. Anger has a lot of value in life. And? Anger. Злость имеет огромную ценность. Yes, anger, yeah. I think what we lack is just paying attention to all of these things. We end up very quickly going to something that would help us not feel this way. Maybe eat something, maybe check our cell phone, maybe do something, whatever is easily available around us to not feel the way we are feeling.
Да, он говорит, чего не хватает, так это просто туда направлять внимание. Это единственное, чего не хватает, да. То есть просто ну, давать всему место и давать всему внимание. Мгм. Yeah, Yes. Yeah. that's it. That's it's so simple for you and it's so natural for you. So, you were like this for the whole life, yes? Have I been like, no, no, I go through really dark phases also where I cannot play at all, where I'm stuck, where I'm crying, and You were there are moments when serious? I wanted You to, were huh? serious? You were I go serious? serious, You yes, were a for sure I go serious serious. man, like Yeah, with yeah. a tie in costume? No. No, no. Like, Yeah, if I, in terms of work, I think I've never taken, like, I only get serious when it comes to my personal relationships. Nothing else in my life makes me serious. ничего в его жизни не придавала ему такой серьезности. Я спросила, ты был вообще серьезным в своей жизни? Сначала спросила, ты всегда таким был, да, ты всегда играл? Он сказал, ну нет, конечно, у меня тоже были сложности в жизни. И я говорю, неужели ты был серьезным мужчиной в галстуке, в пиджаке? А он говорит, подумал, говорит, ну нет, вообще-то нет. И вообще он ничему не придавал серьезного значения в своей жизни. Мгм. Okay, so now I'm having certain ideas when if people are asking how to help them play. I'm just thinking what are the some important components of play. I think one thing that play includes is having a sense of challenge, and it shouldn't be a very big challenge. Otherwise, it can become serious. Small challenges, Small challenge and is. yes, Mhm. small challenges. Say for example, if I'm cooking every day and I know how to do this, then I need to create another level of challenge for Mhm. myself, a small little Mhm. new challenge for Mhm. myself. And when I Mhm. do new things, I think newness is very important for playfulness. To make sure that you always have some space for newness in your life. Newness in the way you respond to your anger also. Newness in the way you consume your food. Newness in the type of food you consume. Uh, yes, yes, to have a sense of curiosity, which comes with always keeping some space for something new in your life. You can translate this and Да, then I'm going to go further ahead. yes. Он говорит о том, что вот чтобы играть, да, чтобы вот стать вот тем играющим, взрослым играющим человеком, можно брать такие по маленьким шажочкам, и это еще про то, чтобы добавлять что-то новое в свои такие какие-то повседневные занятия, да, ну, например, вот он привел пример про готовку, можно как-то по-другому это приготовить, можно, ну, то есть привносить какую-то новизну, это будут такие маленькие шажочки, и это будет пробуждать вот такую любознательность, то есть там готовить по-новому, проявлять злость по-новому, по-другому, да, и это будет как раз вот приводить туда, к вот такому взаимодействию, к такому образу жизни. Okay. Ой, боже. I think we need to change this view. If somebody feels that it's not easy for them to play, it is going to be very difficult for them to play. And Он we говорит, can just start достаточно, with ну, small little можно plays. можно просто изменить как бы отношение к этому. Да, если кто-то думает, что ему сложно играть, то ему действительно сложно играть. Мгм. And if it is too difficult for you to play, maybe then you can give yourself a new character. You can create a fictional character out of your own self. And Он it will говорит, be если easier тебе for слишком that сложно character to играть, play. придумай себе новый образ, придумай себе новый персонаж. Да, yes, Uh, great idea. every day when you go to the bathroom and you're alone and nobody is watching you, you can play in front of the mirror and be like, Вообще не слышу. Инстаграм, please, please. Instagram just work. Here in Russia we have Instagram through VPN, and VPN doesn't work well all the time. Yes, I can hear you. I can hear you. Hello.
Yes, yes, yes. Yes, you can hear me? Okay, you may continue. Yes. Yeah, so I don't know, bring something new in this world. Be creative. It Мгм. would help you be more playful. Uh, I Будьте think более I have seen творческими, a lot of это people. поможет вам играть. Он видит много людей. I have seen a lot of people who have a lot of good practices and they meditate on everyday basis. They do their tantric practices, but somehow they Которые fail делают много to практик и create the effect медитаций. that Natsya. Yes. Mm. Can you hear me, Natsya? Yes, I can hear you, but with some problems. Mm. Пожалуйста, Инстаграм. Let's start this Пожалуйста. conversation again. Ask me a question. Ask you a question. Uh, Yeah. about playing or just any question. Uh, Anything. Could be I anything. I have a proposition to tell the audience, just to ask maybe if it would be interesting for them to take part in some kind of journey, yes, with you in the I mountains. cannot I cannot hear you properly anymore, Natsya. Your voice is breaking. I have a proposition for you to tell the audience about the journey with you if they want to take part in such journey in the mountains. We were talking about it yesterday. Oh yeah. Yes. Yes. Yes, Yes. let's just ask them if it would be interesting for them to take part in such journey, where they will be in one space, in your space, yes, Yes. and have some meditation, sitting and meditate, and then maybe uh, have a trip with you, yes, Johnny, with you and me, maybe. See, Russian I and don't really know. Russian and Indian people. I don't really know what I can give to people, but um most certainly we all have the ability to share what we have You, inside of us. you can give them your space. It's I can give healing. them space and I can share with them what I am and It what I have inside of me. yes. Your And space is very healing, Ankur. Believe me. yes, I Believe can me. certainly Yes. take away few things from them, if not give them something. В общем, я говорю о том, что давай расскажем аудитории о нашей идее, которую мы вчера обсуждали перед эфиром, что было бы здорово собрать людей, русских, да, ну и вообще и индусов, всех, кто пожелает, в одном спейсе, в одном пространстве, где-то в горах, в Гималаях, и провести такой, ну, двухнедельный или 20-дневный даже, может быть, ретрит. И идея такая, что неделя мы, например, находимся просто в одном каком-то спейсе, в одном пространстве, и, возможно, делаем какие-то практики, ну или просто живем, да, и дальше мы ездим где-то по интересным местам, Анкур там знает много прекрасных мест, и продолжаем, в принципе, оставаться в одном пространстве, но это уже становится более таким двигательной историей. Вот, и я сейчас говорю об этом Анкуру, он говорит, ну, я на самом деле не знаю, что я могу дать другим людям. Я ему говорю о том, что он может дать просто свое пространство. Вот, он согласился с этим, что да, он может дать свое пространство. So you can give the other people your space. Yes? And I can help Yes. them find the space within them. И он Because может when they would, помочь найти это пространство людям внутри себя. Мгм. yes, I would like people to understand that the most uh, beautiful skill, magic about our existence
is that I can make you feel the way I'm feeling, and this is what everybody is doing, whether we understand this or not. Да. When Can you we please are, repeat it? Repeat it for me to translate yes, to the I Russian can, audience. yes, sure. I can help them understand Он может with помочь им evidence понять. that the Ага. most important skill we have as Что human being самый важный навык, который есть в каждом, and a deeper way of connecting with the other person более глубокий контакт с другим человеком. Мгм. is understanding that I can share with you what I have in me. Это понимание того, что я могу поделиться с тобой, to share what I, Have in me. что есть внутри у меня. Мгм. Like for an example, most parents don't want to be Многие родители, например, не хотят, violent to their children. не Whether they хотят are being passively aggressive or actively aggressive, быть no parent, no агрессивными father or к mother wants to своим, be aggressive to their child. не хотят быть агрессивными к своим детям. Мгм. But what they have inside them, for whatever reason, is aggression. Но что есть внутри у них, так это вот агрессия, да, то есть по любому поводу, по любой причине. Мгм. And they end up sharing that. And they End then up sharing that. You can go on translating. This question, no. This question, I think, Divob, I'm going to take another time personally with you. What? No, not talking to you. I was talking to somebody who put a question. Yes, okay. So, mhm. So what to do? Just share what I feel to Just sharing everyone. what we have inside of us. Once we understand that, I think Yes, a lot changes. that's what scared most of people. I know. I work with people and I meet people and I see that they're scared just to say what they feel to the other person. We don't really have to say Not much not also. not not You know, even not we are not even sharing to without speaking experience. also. Yes, but they also are scared, like to share, to express their feeling, what is inside. It's true. Um, mm, 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 mm. Mm-hmm. Yes, you know that. You know, you don't have to do much in order to play. Говорить не нужно делать много, чтобы играть. You just need to know Просто, that you need to play. просто нужно знать, что ты And можешь играть. don't try too much. И не пытайся, не пробуй, Just не пытайся. observe what is Просто happening to you наблюдай, when you're not playing. что происходит с тобой, когда ты не играешь. And is this what I want in my life? И задавать себе вопрос, это то, что я хочу в своей жизни? And if your answer is no, this is not what I want in my life. И если ответ нет, это не то, что я хотел бы в своей жизни, Then that is the first step, and that's all you need to do. это первый шаг, и это все, что тебе нужно делать. Okay, that is the secret. Yes. Now That we is know the the secret, secret. you know. Just knowing where we are, and is this how we want? And if this is not how you want, your body is Осознавать, very где ты, intelligent, your mind is very intelligent, your spirit is very intelligent, and none of them wants to be dumb. Your body, spirit, and mind, everything wants to play. I think this is the most innate human quality, and this is the biggest, maybe one of the biggest diseases that we have in this world, is that people are not playing.
And we find, Он говорит, что это самая большая проблема в мире, что люди не играют. Мгм. and then we have to go to an ecstatic dance to play, to excuse Да. ourselves for some little time so that we can allow ourselves to play. Yes. Yes. But there is not much you have to do, Natsia, in order to play. Just knowing that I would like to play, just knowing that, just saying that to yourself is enough. Просто знать, что мне нужно играть, что я могу играть. Все. Это все, что нужно сейчас. Ну и вот наблюдать, да, то, что он говорил, он показывал, наблюдать за тем, что происходит, задавать себе этот вопрос. Это действительно то, что я хочу, чтобы происходило в моей жизни. Да, он еще говорит, что это то, что мы делаем на экстатике, да, играем. And consider this thought as a seed. And do not expect any returns quickly. This is not fast food that you are going to order and something is going to arrive to you in 15 minutes. И не торопиться, то есть убрать вот эти ожидания, да, что очень быстро все начнет меняться. Это не фастфуд, где ты быстро закинулся едой и все, ты сыт. Это, здесь другой процесс совершенно. It's more of a farming approach, it's more of a gardening approach. You sow some seeds, and I think the first seed, just this first seed is this thought, oh, I would like to play. And Я думаю, он думает, что первое зерно этого будет твоя мысль. О, я бы хотела играть, я бы хотела играть. And I would invite everybody who's attending us right now to just sit with this thought, not with an idea of how I'm going to play or play will be so amazing, but just thinking and telling yourself, oh, I would like to play, and being able to accept that in yourself. Oh, I would like to play. Он предлагает сделать это всем, кто сейчас вместе с нами, закрыть глаза, посмотреть внутрь себя, да, понаблюдать и просто произнести эту фразу, прочувствовать, да, вот это состояние, что, ой, я бы хотел играть, я бы хотел играть. Мгм. And going inside and feeling in your body, what is it doing to your body? И почувствовать, что происходит в твоем теле, This ощутить thought. вот это намерение сердца. It will bring so much joy to you, just the idea that you're going to play. Ты And no почувствуешь need to столько think about радости how you're going to play. просто от идеи, что ты можешь играть. И нет необходимости думать, как я буду играть или как я могу играть. Be free of ideas, be free of expectations. Будь свободным от идей, от ожиданий, вообще от всего. About yourself and И о others. себе, и о других. I think the biggest suffering I have in my life is when I start expecting that I have to do something well. Он думает, что самое большое страдание в его жизни было от того, что он стал ожидать от себя, каким он должен быть. Even within this conversation, I think where I lost my attention is when I started thinking, oh, I have to do something about this. I cannot hear you properly. I don't know what is happening, what people are saying, what you're translating. And this pressure of, if I'm having this Instagram live for the first time, it has to be like really good. I gotta nail it. Да. And Да, when I free myself from that idea, I see the beauty this moment holds. Not the expectation I hold from this moment. Он говорит, что когда нет ожиданий, то приходит вот это видение красоты в моменте. Yeah, and that helps me. That helps I think that would help everybody to be present is very important to play. What about serious things in our life, like relationship, for example? Can you say that again loudly? And what about serious things in our life, like relationship or work? I don't know, like. For me, work has never been serious, but yeah, relationships do become serious. Работа, я спросила, а как насчет серьезных вещей в нашей жизни, работа, отношения? Он говорит, для меня работа никогда не была серьезным, а отношения, да. Угу. It's not easy to hurt somebody you love. To hurt? Yeah, to cause pain.
Он говорит, нелегко ранить того, кого ты любишь. Потому что это больно. And that fear is what makes everything serious. Now I И have этот a sense страх, of это то, что делает все вещи серьезными. now I have a sense of expectation from myself. Теперь у меня есть чувство ожидания от себя. Мгм. And that takes the play away. И тогда, уходит игра. Like for example, these days I am I was having struggle with Например, my последние partner, дни feeling that I am involved with other women, which I could be. I like to be with many people at the same time. он говорит, что вот в последние дни он проживает такую борьбу внутреннюю, потому что Now I have a choice to со своим either партнером. not hurt this person and try to be Ну, somebody то есть else, which I'm он not. говорит, что он любит бывать с несколькими людьми сразу, и у него сейчас есть выбор: ранить любимого человека, ага, или Or or ага, challenge this person in the right way, challenge this playful way, person, in a play, playful way. Like I can challenge, still be myself, или but not to an extreme that it will really break down the person. Like I can challenge this person in with small little challenges so that I can help them go beyond their limitation. And if it и doesn't work out, it doesn't work out. It's all right. But I yes, have to be free of I see. expectation. Yes, I see. Или продолжать оставаться собой и дать возможность, этому партнеру, этому человеку, такие по маленьким шажочкам, маленькими шагами, тоже окунуться в эту игру и выйти за рамки каких-то ограничений. Мгм. And when two people are together in a relationship, they're not two, they are one. So we really Ка- need to understand this importance and the value of it's not two people anymore, it's one person. It's a new person, it's a third person. Он говорит, когда двое в отношениях, важно понять, что нет двоих людей, есть один человек. Мгм. Now the tricky part for when the third person is there is that for third or for the new thing to exist, there has to be two different individuals. То есть, чтобы им существовать, им нужно быть двумя разными Now, индивидуальностями такими. now, Мгм. how do we two people maintain our individuality and at the same time be together? And we can only be together when we are two individuals. Then only something new can be created when these two come together. If this is exactly like me and we both meet, then there is nothing new being created. It's just the same boring old me and me talking to me touching me licking me loving me. And I don't know for how long can I do this. Да. Me loving myself. Ooh, То есть it он gets boring говорит, after a что while. просто я через другого играю сам с собой. Вот, то есть я люблю себя, я себя обнимаю, я себя касаюсь. И я не знаю, сколько времени у меня уйдет на то, чтобы, через другого такая игра. Он тоже это говорит как про игру, что нет двоих, есть, один. Я просто через другого все это сам с собой делаю. Мгм. If we are in a relationship and any of the two people is doing something they don't wish to do naturally, А, Если двое делают не то, что они бы хотели, естественно, ага, then both the people are going to pay the price for that. и If you тогда and I are in a оба будут, relationship, оба будут платить цену за это. Мгм. if you and I are in a relationship and you make me do something that I don't want to do, then only not me gonna pay price for this. You are also gonna pay price for this. И если мы, например, с ним в отношениях, и я делаю что-то, что он не хочет делать, то не только он будет платить цену, но и я тоже буду платить эту цену. It's very serious, you know. It's very Yes, very serious. it's very serious. Yeah, I think Да. relationship is where I get serious. Come on. So you see there's a shift in my energy Yes. right now. Now my energy is a Да, little serious да, да, because this is where да. I do also get serious. So I'm not gonna act like that.
I understand the key for a good relationship because I'm struggling myself. And not really struggling, I'm really loving it. It does present a lot of challenges. It does present a lot of challenges. And but I think I love you. the yeah, I cannot tell you that there is any key to keeping a relationship, but I can tell you that there is only one thing that we can do to have a good experience of life, and that is to be attentive to life. Он говорит, единственное, что какой самый важный опыт, который мы здесь можем прожить, это быть внимательным к жизни. Я сакцентировала внимание на том, что он очень серьезный, когда говорит про отношения, вообще, что все очень серьезно, как он описывает, он говорит, да, я очень серьезен, что касается отношений, и ты почувствовала сдвиг, да, изменения в моей энергии. Вот, но и это ему тоже нравится. Быть серьезным, это ему тоже нравится. Играть в это тоже. То есть это тоже такая своего рода игра для него. Yes, Hmm. I translated. So you see, it's time. It's time. It's yes, for me it's amazing to talk to you, to see you, to feel you, and I would like to do it every day. Me Every too. morning. Thanks a lot Every for doing morning. this. Thank you so much for doing this. I did not know so many people were gonna join, and a lot of these are my also ex-students. And I would love to like to spend a noon just talking to people like this. It's such a nice way of spending your time. It's because of me, because it's me makes such space and also so playful and easy. So you know that I Like love you. I had a Yes. I had an expectation from this that I would really nail it, and I have not been able to nail it. And certain spaces made it difficult for me. Technical challenges also, but now I'm very happy because I did free myself from that expectation at some point of time in this conversation. Да, And being free of that expectation made me more attentive. да, And I realized more important than just having this one conversation between you and me was for me to come to this platform and just hold a conversation with somebody and understand that people come and people want to talk somehow. And I would love да. to do this. So thank you for initiating this for me. It means a lot. Yes. It would be great for you to talk more often because you're great, really. I really think that you're magic. So At times I also feel I'm magic, but not all the time, but most of the times, yes. yes. And I would like to share before I leave. I think the newest thing that has happened to my life that I'm very happy about is that I don't want to feel magical all the time. I'm very comfortable not feeling magical. Он And говорит, что он usually хочет this is how it поделиться. happens. You forget what is magic, and then when you forget what is magic, it comes back to your life. It comes back. Yes. Он говорит, последнее, чем он хотел бы поделиться, это тем, что он стал спокойно Thank you, Dima. относиться к тому, когда магия уходит, и он понимает, и он такой, хорошо, окей, магия ушла, ее нет. И как только он это осознает и принимает, она снова возвращается в его жизнь. All right. Ам, On that note, Да, я надеюсь, что мы еще будем встречаться. I'm so happy that it's so close to you. have a beautiful day, and thank Have a you. beautiful day, and And I thank you can, everybody you for see, you joining see, for little time, I long can, time, whatever time. yes, I can save this video. I can save this video, and I Yes. also can share it to you if you want, and then it also can be in your page, in your Instagram, if you want, or I can not do it. So, We can discuss this later on a text. yes. Okay. All right. Have a beautiful Bye. day. Have a Yes, you magical too. day. Pay attention. Be serious. Yes. Yes. Very serious. Он говорит, будьте очень серьезными. Будьте очень серьезными в The world течение will вашего stop дня. spinning if you're not serious, okay? The future of the world is on your shoulders. Save it. Save it. Save it. Зачем ты? Why are you doing this? Save. Bye. Ну что,
что я сохраняю эфир. Я думаю, что мы еще будем встречаться с Анкуром. Пишите здесь свои комментарии под сохраненным видео. Анкуру, мне, мы будем рады вам ответить. Благодарю всех, кто был с нами. Всех обнимаю.